आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 7 अक्टूबर के दिन पूरी दुनिया ने जब अपनी सुबह देखी तो उन्होंने देखा था कि जो हमास के जो फाइटर्स हैं बमबारी करते हुए नजर आए इसराइल की सरजमीन पर। कई सैकड़ों की लाशें वहां पर गिर गई। उसके बाद से अब तक कई सारे शहर गाजा के तबाह हो चुके। कई सारे रीजन है इसके। दुनिया के कई देशों ने इसको कंडम ने भी किया, तो कई सारे हैं जिन्होंने सिंपथाइज किया था फलस्तीन के साथ। हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट को भी हमने देखा था, उन्होंने सॉलिडारिटी जिताई थी इजराइल के लोगों के साथ। इस सब्जेक्ट पर 2 दिन पहले हमने फेसबुक पे उसमें देखा था कि कर्नाटका के वेरी पॉपुलर मशहूर मारूफ कर्नाटक एक्टर भी हैं और एक्टिविस्ट हैं जो हमेशा सोशल ह्यूमन राइट्स के जेल तक जाकर आ चुके हैं, चेतन अहिंसा। वो इस बारे में बात करें तो ये बड़ा सरप्राइज लगा। इनसे हम आज बात करते हैं फलस्तीन के वार की क्यों हो रहा है, इसका एंड क्या होना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ऑनर टू हैव यू Bengal Akbar for the very first time. I've been waiting for this opportunity from quite a long time. Thank you for having me, Mr. Ashfaq. You were born and brought up in US. Yes. You grew up in such a big culture. You are young, married. You have a career like films and everything. What makes you? What is the pain in your heart that you brought you to this serving this downtrodden? Mr. Ashfaq, growing up in America, I had a lot of privileges, educational privilege ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ caste benefits and economic benefits. But there is also a very strong racist system in America, of course, and there's also a certain degree of growing religious intolerance. So being non-white, so on the victim of this racist structure, being non-Christian, which is the dominant religion of that country, Christian right wing, so I was on the vulnerable part of the power structure. Okay. So I started to see the world, I started to understand how power works, how discrimination works, how institutional discrimination works, how America, which I might have gotten a good education and I might have gotten a lot of good opportunities in America, but America has been responsible for so much injustice and violence in the past 100 years across the world. The American empire. So that is an empire which I, as an American living there, and my parents who are doctors, gaining from that society, I benefited, and it is my responsibility so to question wrongs of that society and any society. And ನಾನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, and I saw the injustice in Karnataka too. And I felt, as somebody who is born in both cultures, who's grown up in both cultures, who understands, studies both societies, work to build a better world, in my own small ways. So, 18 years ago, in Karnataka, I came to serve in Karnataka. ಸರ್, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ದಿನಗಳು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟರು ಹೆದರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯು ಟುಕ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಸಾ ಆಂಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋ ಮೆನಿ. ತಾವು ವಯಸ್ಸತ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಪರವಾಗಿ ಜೈಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸುಮಾರು ಪಾಲಿಸಿನೂ ತಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್? ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಶ್ವಕ್ ಅವರೇ. ನಾವು ವಿ ಸಿ ಇಕ್ವಾಲಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್, ಸಮಾಜ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಆಸ್ ದ ಗೋಲ್. Our fight is not against only Modi. Our fight is not against the American-Israel empiric lobbies. Our fight is against injustice and a corrupted, unequal system across the world and in India. Okay. So, in Karnataka, ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪೆರಿಯಾರ್, ಕುವೆಂಪು, ಬಸವಣ್ಣ, ಪೂಲೆ, everybody who believed in equalitarianism, they are our role models. And it's not just Modi. Modi is a part of the problem. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. They continue the discrimination, the Hindutva discrimination against Muslims and Christians, and demoting, and against political Islam that it grew out of, and now it's become a very discriminatory force. But Congress also is a way of establishing the status quo. Okay. It consolidates. See, for example, ಇವಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ you must understand is built on inequality. ಅಂದರೆ for example ಇವಾಗ class inequality. We know how rich and poor, and ಇವಾಗ the rich are exploding. 1% rich have ಇವಾಗ 40ರಿಂದ 50% ಆಸ್ತಿ. The bottom 50% have only 3% access to wealth. So this inequality is propounding for the past 30 years. So it's economic inequality. If you look at caste, in the Karnataka context, you see that the Jilebi, Gauda Lingayat Brahmin, and now the fourth biggest group, the Kurbas,
are growing in political power, growing in land power, growing in educational economic power, while the Dalits, the Adivasis, the nomads are living in very difficult slum situations, very difficult Gurslu kind of areas. Now this system must be, and also gender inequalities. Gender inequalities, male and patriarchy continues when women, LGBT, many other people are struggling to get basic dignity. So it is our responsibility ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು and fight that system through resistance. But what the Congress does, for example, for its political benefit, it strengthens that already unequal system. Okay. It consolidates that unequal system, but it doesn't do policies to counter that unequal system. Okay. So their goal is for political power. So how do you get political power? By keeping the system alive. So we always say Manuvada is Gandhivada is Adunika Manuvada. Okay. So Gandhi, of course, we respect his ideas of non-violent protest. We respect his ideas of simplicity, but ideologically, we are followers of Ambedkar and Periyar who question the Gandhi model. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಎಂಪವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಡವರು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಂತ ತಂದಿದೆ. ತಾವು ಐ ಸಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ವಾ? ಈಗ ಜನರ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. See, I definitely support the 5 guarantees, but ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ the 5 guarantees are not enough. And the 5 guarantees ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the Congress first, and I met Siddaramaiah about 3 years ago. ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, I did my ಮದುವೆ ಆರ್ಫನೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ CM ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಸೆಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 1% ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ 40% 50% ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನಿರೋ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಟ್, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. What was his answer? I wanted to hear, because that is a way of building an equality in society. It's not just about uplifting the bottom, it is also about bringing down the unjustified top. Okay. So he said now I asked him, can you tax the rich? He said, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. He said, I said, ನಾನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫೈಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ದೆನ್ he said, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ತೆರಿಗೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವರು ದೇ evade taxes. I said, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಟ್ಟಿಸ್ರಿ, you have the ability as the government to tax in terms of property, in terms of inheritance, in terms of luxury cars. You tax them. If they don't pay, find fault, put them in jail if they are breaking the law. ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Okay. And he said, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ government? He gives tickets to the extraordinary rich. Okay. He gives tickets. An average Congress politician has 60 crores of wealth. This is how is this wealth acquired? Through legalized corruption, through illegal means. In this society, Ashwak ಅವರೇ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅ ರಿಚ್ ವುಮನ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮ್ಮ ಚರಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮ್ಮ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಯ್ಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಲ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ರಿಚ್ ಓರ್ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. The main subject. 2 days back, I published one post in a Facebook talking about the Palestine, talking about the Israel, Hamas. ತಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? It depends perception. 70 years ago, the entire Israel was painted green. Yes. Now 100%. Now it is reduced to 15%. 2 ವಾರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರನೂ ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟು, ಅದರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Israel and Palestine issue we must study and we must see the seriousness, the gravity of the situation and the underlying problem. The underlying problem I see in the situation is the occupancy and the occupation of the Israeli state. This is the problem.
See, if you look at the history, ಅದನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1917 was a very significant time. ಅದು ಬಲ್ಫೋರ್ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಈ ಬಲ್ಫೋರ್ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅದು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಡಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ನಲ್ಲೂ 1917 ಬಲ್ಫೋರ್ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಬ್ರಿಟನ್ says that a land that was 90% Arabs ಅಂದ್ರೆ people who speak Arabic, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅರಬ್ಸ್ ಆ ಇರೋ 90% ಅರಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ can be a place of refuge for Jewish migrants of the diaspora who have been discriminated for many years in Europe by for example, by many Christian groups and many dominant European groups, white society. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ of course ಅದು World War I ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು. There was no question of a Jewish theocratic state ಅವಾಗ. In time ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ after World War II, when Hitler also last solution killed millions of Jews, and Jews all over the world follow this Zionism. Zionism is an this ideology of a mythical Jewish homeland for everybody who believes in Judaism, and to exist in that Palestine, which is not based, in my understanding, on any fact. It is based on mythical and it's based on a myth. So ಅದನ್ನ ಒಂದು 19th century ಬಂದ Zionism ಆದ್ಮೇಲೆ it became a Jewish homeland ಅನ್ನೋದು in time with the Western powers, with the American establishment also benefiting the Israeli theocratic lobbies, with these military forces, this kind of place of refuge, which now kuda India must also be a place of refuge. We believe that everybody should live in a place of refuge in harmony for a better society. But this slowly emerged from Balfour Declaration 1917 as a place of refuge to a settler colony, an apartheid state, as something that is demonizing, subjugating the original Arabs who lived there for the diasporic Jewish people who were coming there for their own religious, personal, land and other types of benefits. So ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ವಾಟರ್ ಇಶ್ಯೂನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಅಪಾರ್ಟೈಡ್. ಇವಾಗ ವಾಟರನ್ನು ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಅರಬ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಜಾ, ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡದೆ ದೇ ಇನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್. ಜೂಯಿಶ್ ಸೆಟ್ಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ plush gardens. So this water apartheid, of course there's a built-in blockade. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಜಾನ, it's like an open air prison. This is what Hamas says. The last 70-year operation ಮತ್ತೆ last 16 years ಇಂದ ಹೇಗಿನ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನ ಇವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They blockade ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This is why the retaliation. Yeah, blockade is an international violation. It's the siege blockade, this embargo of Gaza. This basically ಒಂಥರ ಚಮಚಗಳು ಗುಲಾಮರಾಗಿರಬೇಕು to the theocratic Zionist state. Israeli Jewish by birth have all rights, and by birth of being an Arab or a Muslim, you are less than equal, and you're humiliated, you are controlled, you have no freedom. Another, that whole concept is an apartheid. I look at it as a state-sponsored terrorism. But at the same time, even in the state-sponsored terror, there are various resistance movements. Now, with the military state in America giving $3.8 billion, ಅಂದ್ರೆ 32,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ for the Israeli lobby. See, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you can question the American hegemony in America, American imperialism, but you can never question the Israel benefits and the Israeli lobbies and the Zionistic lobbies ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. It's almost like ನಾವೇನು holy cow ಅಂತೀವಲ್ಲ, it's a holy cow. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So these lobbies have become very powerful, and the resistance movement cannot be generalized. Now, I believe the demand for Palestinian justice is justified. I believe there must be a justice, which means correcting the wrongs of the past. There must be dignity. There must be land. There must be a challenging of the subjugation that the Israeli state is doing. But do I believe in necessarily the vision and the actions of Hamas is a different question. There are many resistance movements. Fatah also, Ivaga Fatah has become, he was an opposition, he was more in the West Bank. Fatah they renounce violence, they believe in democracy, but adu kuda corrupted agbidiದೆ, adu kuda negligent agbidiದೆ, adu kuda ಒಂಥರ to some degree it has become useless. ಸರ್, ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ 2 parts ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕಡೆ US, ಲಂಡನ್
Paris, all these people, Australia, they're standing. Turkey, other countries, Iran. Lebanon, Iran, all these things, including the Russia. Yesterday, Vladimir Putin, Kremlin statement ಬಂದಿದೆ. He has warned America. ನೀವೇನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, we will charge Israel ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So where does it? What is the solution? Do you think now? The thousands are losing their lives, both the sides, here and there. See, ನನಗೆ obviously ನಾನು ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. What I admire most about ನಮ್ಮ freedom struggle, ನಮ್ಮ movements, Ambedkar, Periyar, and people who even Gandhi for his ways, I mean, is non-violent resistance. But at the same time, when there is military onslaught to the gross way that the Israeli state is perpetuating ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, non-violence has not succeeded. In fact, if you look at the statistics, since 2008 to 2020, 250 Israelis have been killed. Yes. 5,500 people in Gaza, Palestinians, Gaza, and the West Bank, Strip, East West Jerusalem Bank, have Jerusalem, been they have been killed. So you're talking about 20 times the number of people. We cannot look at this as a neutrality. One side Israel, one side Hamas is not. We have to look at it through justice mechanism. Now, the option of a single state solution, for example, the single state cannot be a theocratic Zionist state, because then the Muslims and the Christians and the Arabs will not get any dignity. Even if there is walls are removed, they won't get dignity in that state. So it has to be a secular single state solution, which I don't think ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, with the self-interest of the power structure and the Zionist lobbies, they will be willing to do. Now, two-state solution is also something that must be discussed ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, but the two-state solution has to be discussed in a way that even, I don't believe even the Hamas fight for a Islamist state is also should be the goal. And also ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು, that's not connected to a land body. Yes. The distance. So ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, triangle, it becomes difficult to create one large body. And of course ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ these ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ there is no more land ಅಲ್ಲಿ. There's no more land, so all the refugees are piled in there. They're already blocked. Right ಅಲ್ಲಿ, I think there's Egypt ಆ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ Lebanon ಇದೆ, there's a big fence ಇದೆ, there's blockade ಇದೆ. So ನಮಗೆ we need the international community involve ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. Yes, it is. We need, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ what would be extraordinary, ಅಶ್ವಕ್ ಅವರೇ, ಅಂದ್ರೆ if India could say we are the role model for the world. Now we're not the role model for the world in terms of military power. Israel, America, Russia, China, all these countries, Britain have very strong military power. But in terms of a role model nation, how diversity exists, how constitutionally provides equality and justice for all its members, how we are unified in spite of such a multiplicity of languages, multiplicity of religions, multiplicity of genders, multiplicity of cultural paradigms. We must take the leadership. So Hamas, although I understand the reason for violence resistance, I see that as a strong assertion and a sense of like, we will not take this subjugation anymore, and necessary assertion from the resistance movements is necessary. And even in 2005, democratically elected Hamas was not accepted by the Israeli establishment, even though they were coming democratically elected in 2005 in the Gaza. Yes. So, but I believe these acts of war, and Israel has perpetrated bada war crimes ಮಾಡಿದೆ, phosphorus gas ಮಾಡೋದು bada ಮಾಡಿದೆ, but these type of war crimes must be avoided also by the resistance movement, because it's like it puts it in a bad light. And it undermines the noble demand for justice that they are fighting. It undermines that. Thank you sir very much. ये थे हमारे साथ चेतन अहिंसा, जिन्होंने बड़े प्रोस्पेक्टिव से क्लियरली समझाया है कि ये जो आज वहां पर जो जंग चल रही है, इजराइल जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहा है वहां पर पूरे गाजा स्ट्रिप में, क्यों हो रहा है, इसके पीछे के क्या क्या हालत इन्होंने बताया. बहुत जल्द बेंगलुरु अखबार हम एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री हम आपको बना के बताकर हम बताएंगे कि ये वार क्यों हो रहा है. देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ. मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी.